In this lesson, we are going to converse in English in public places like bank, post office, railway station, and so on. The style and language that one uses in such places is formal. The question words and answers that you learnt in the first level will come in very handy when you handle such situations. New words: converse, உரையாடு, style, எழுதும் பேசும் பாணி, come in handy, உபயோகமாக இருக்கும், handle, கையாளுதல். Buying an apartment. The Nayaks want to buy an apartment. They visit the office of a flat promoter. The agent takes them around the apartment. As I was telling you, sir, this building is centrally located in the heart of the city. But we don't want a house on the third floor. You don't have to buy this flat, madam. Just have a look at it. All the other flats are identical. Oh, okay. Sir, there are 2 bedrooms and both face southeast. This means you can be sure of fresh air flowing across your house throughout the year. What is the carpet area? The carpet area is 85% of the super built-up area. This is pretty much the standard everywhere. The kitchen appears a little small. Can the dining area be merged with the kitchen? Yes, madam, that's possible in B block as the construction there has just begun. What about the bathroom fixtures and the tiles? Can we have a choice of colors? Of course, sir. We have a wide range of tiles to choose from. As for fixtures, we use only the best quality material. We don't compromise on quality. How many floors are there in each block? There are 4 floors, sir. And do you provide a lift? Of course, madam. What is the rate that you're quoting? Rupees 4,200 per square feet, sir. That certainly appears to be on the higher side for this locality. Is it negotiable? You can talk to our salespeople about that, sir. When will you give possession of the flat? It is scheduled for May 2009, sir. Are there any shops in the vicinity? Not at the moment, madam. But once a housing complex comes up, shops are not far behind. That's true. Okay. We will get back to you shortly. Where can I get a floor plan? You can visit our website, sir. gokuls@yahoo.com. Okay. Thanks. You're welcome, sir. New words: centrally located, மையமான இடத்தில் இருக்கிறது. Just have a look, கொஞ்சம் பாருங்களேன். Identical, ஒரே மாதிரியான. Merged, ஒன்று சேர்க்கப்பட்டு, இணைக்கப்பட்டு. Construction, கட்டிடம், கட்டுதல். Bathroom fixtures, shower, கை கழுவும் பேசின் போன்ற குளியறையில் பொருத்தப்படும் சாதனங்கள். Appears to be on the higher side, விலை கொஞ்சம் அதிகமாக தெரிகிறது. Negotiable, பேரம் பேசி, மாற்றத்தக்க. In the vicinity, அருகில். Not at the moment, தற்போதைக்கு இல்லை. Have you read the conversation? Now answer these questions. What are the 2 things that Mrs. Nayak is particular about? According to the agent, what is the main attraction of the flat? Can the dining area be merged with the kitchen? In the flat that they are looking at, is the rate that the agent is quoting negotiable? How do you know? Will shops open in that area? Leeds, heart of the city. இது idiom, நகரத்தின் மையத்தில் என்று பொருள். மனிதனுக்கு எவ்வாறு இதயம் முக்கியமான உறுப்போ அவ்வாறு ஒரு நகரத்தின் முக்கிய பகுதியை அதன் ஹார்ட் என்று சொல்வோம். You don't have to, இது நீங்கள் ஏற்கனவே படித்ததுதான். Must, have to, should, ought to இவற்றை பற்றி படிக்கையில் don't have to, doesn't have to என்பதையும் படித்தீர்கள். நினைவிருக்கிறதா? don't have to என்றால் செய்ய தேவையில்லை, செய்துதான் ஆக வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை என்று பொருள் வரும். You don't have to work so hard. He doesn't have to call me sir. My father doesn't have to go to Jaipur this week.
Our country doesn't have to sign that treaty. Treaty, உடன்படிக்கை. ஏரியா. ஏரியா என்பது ஒருவர் வசிக்கும் இடம் அல்லது வட்டாரத்தையும் குறிக்கும். பரப்பளவு என்று இங்கு வந்துள்ளது போலவும் வரும். இந்த வாக்கியங்களை பாருங்கள். I live in a quiet area. வட்டாரம். This area has plenty of jewelry shops. வட்டாரம். What is the area of the square? பரப்பளவு. This building is built in an area of 2 acres. பரப்பளவு. When will you give possession? வீடு எப்பொழுது தயாராகி என் கைக்கு வரும் என்பதே இக்கேள்வியின் பொருள். possess என்றால் உடைமையாக்குதல் என்று பொருள். இதே கேள்வியை வேறு விதமாகவும் கேட்கலாம். When will the house be ready? When can we take possession? When can we occupy the house? Scheduled. இச்சொல்லினை இரண்டு விதமாக உச்சரிக்கலாம். schedule அல்லது schedule இரண்டுமே சரியான உச்சரிப்புதான். Shops are not far behind. இது இடியம். வெகு தூரத்தில் இல்லை என்று தமிழில் சொல்வோம் அல்லவா? அதே போலத்தான் இதுவும். ஒன்று வந்தால் மற்றொன்று பின்னாலேயே வரும் என்ற பொருள் வரும். இன்னும் சில வாக்கியங்கள். When robots come, the day is not far behind when man will become very lazy. When a temple comes up in an area, flower shops are not far behind. With the arrival of the children at the house, noise was not far behind. When Ram became rich, comforts were not far behind. We'll get back to you shortly. Short என்றால் குள்ளம் என்று உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் shortly என்றால் விரைவில், கூடிய சீக்கிரத்தில் என்று பொருள் வரும். The train will arrive shortly on platform number 3. You will know the results shortly. He is in the final year of his studies. He will become a doctor shortly. At a library. Yusuf wants to become the member of a library and he goes there. The security stops him at the entrance. Do you have the library identity card, sir? I'm not yet a member. I have my college identity card with me. Here it is. Thank you, sir. You may proceed. Please leave your bag here. Am I allowed to take my purse along? Oh, yes. Here is the token for your bag. Good morning, madam. I would like to become a member of this library. Please contact the librarian over there. She is in charge of memberships. She will give you all the details. Thank you. Good morning, madam. I would like to have a membership. Good morning. Please be seated. Are you working or are you a student? I'm a postgraduate student of English literature at St. Stephen's College. Do you have your identity card? Yes, here it is. Can I have details about the subscription, madam? Certainly. For an annual membership, it is Rs 500. For the biannual membership, it is Rs 300. Which do you prefer? I'll take the annual subscription. All right. We'll give you 4 cards on which you can borrow books. You can borrow 1 book on each card. We will also give you a card for magazines on which you can borrow 3 magazines. Okay, madam. Here's the money. Thank you. I'll make a receipt. In the meantime, you can fill up this application. Here are your cards. Please make sure you write your name and address on all the cards. Can I borrow books straight away? Certainly. The books are arranged subject-wise and so you won't have any problem locating them. Besides, there is a catalogue too. Over there. How long can I keep the books? For a fortnight. A fine will be levied if you don't return the books by the due date. Okay. I hope I will never find myself in such a situation. And please take good care of the books. They are precious volumes. I will, madam. Thanks a lot. New words. Security. காவலர். Identity card. அடையாள அட்டை. You may proceed. நீங்கள் உள்ளே செல்லலாம். Token. அடையாள விலை. Subscription. சந்தா தொகை. Annual membership. வருடாந்திர உறுப்பினர் கட்டணம். Please make sure. தவறாமல் எழுதுங்கள். Straight away.
இப்பொழுதே உடனடியாக. locate இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடி. catalog பட்டியல் அட்டவணை. fine will be levied அபராதம் விதிக்கப்படும். due date திருப்பிக் கொடுக்க வேண்டிய நாள். precious மதிப்புமிக்க விலை உயர்ந்த. Have you read the conversation? Now, answer these questions. What identify proof is Yusuf carrying with him? Why does Yusuf get a token? Who gives membership details to Yusuf? How many books and how many magazines can a person borrow at a time? After becoming a member, what is the first thing that one should do? Why is it easy to locate the books in this library? If one borrows a book from this library on the 1st of this month, which is the last date on which he can return the book? Yusuf says, I hope I will never find myself in a situation. Which situation is he talking about? Leads. Token. கோவிலில் காலணிகளை பாதுகாப்பாக வெளியில் வைக்கிறோம். கடைகளில் நம் பைகளை பாதுகாப்பாக வைக்கிறோம். அப்பொழுது பாதுகாவலர் அடையாளமாக ஒரு வில்லையை தருவார் அல்லவா? அதுதான் டோக்கன். ஆனால் இச்சொல் இந்த வில்லையை மட்டுமின்றி பொதுவாக அடையாளம் என்ற பொருளிலும் வரும். உதாரணமாக, The minister observed a token fast for 1 hour. அடையாள உண்ணாவிரதம். As a token of my love, I am giving you these flowers. என் அன்பின் அடையாளமாக. As a token of their sadness, they wore black clothes. அவர்களின் துக்கத்தின் அடையாளமாக, I will give you a token advance and pay the full money later. அச்சாரமாக. Postgraduate student. MA, MSc போன்ற முதுநிலை பட்டப்படிப்பு படிப்பவர் தம்மை postgraduate student என்று சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும். BA, BSc போன்ற இளநிலை பட்டப்படிப்பு படிப்பவர் தம்மை அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட் என்று சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும். PhD, MPhil போன்ற படிப்பு படிப்பவர் தம்மை ரிசர்ச் ஸ்காலர் என்று அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Biannual. Annual என்றால் வருடாந்திர என்று பொருள். Biannual என்றால் வருடத்திற்கு இருமுறை என்று பொருள். Bi என்ற prefixின் பொருள் 2, இருமுறை. Bi-weekly வாரத்திற்கு இருமுறை. Bi-monthly மாதத்திற்கு இருமுறை. Handover இது phrasal idiom. இதன் பொருள் கொடுப்பது. The children handed over their papers to the teacher. He handed over his resignation letter to the manager. Resignation letter ராஜினாமா கடிதம். The president handed over the award to the doctor. He handed over the keys at the reception after vacating the room. Make a receipt. ரசீது போடுவது, ரசீது எழுவது என்று தமிழில் சொல்வோம் அல்லவா? ஆங்கிலத்தில் make a receipt என்று சொல்ல வேண்டும். In the meantime, அதற்குள், அந்த சமயத்தில் என்பது இச்சொற்றொடரின் பொருள். இன்னும் சில உதாரண வாக்கியங்கள். I was waiting for the bus. In the meantime, I called my friend. He was watching television. In the meantime, I made dinner. You study this lesson. In the meantime, I will correct your notebooks. Make sure. Make sure என்றால் ஊர்ஜிதப்படுத்திக் கொள்ளுதல் என்று பொருள். I made sure he was at home before I went to his place. She made sure all the ingredients were available before she started cooking. His parents made sure he studied in the best school. I made sure I locked the door before going out. Subject wise. தமிழில் பாடவாரியாக என்று சொல்வோம் அல்லவா? அதுதான் இந்த வாய்ஸ். கிளாஸ் வாய்ஸ் வகுப்பு வாரியாக, ரூம் வாய்ஸ் அறை வாரியாக, ஹைட் வாய்ஸ் உயரம் வாரியாக, கிளாக் வாய்ஸ் ஆன்டி கிளாக் வாய்ஸ் என்றும் உண்டு. கிளாக் வைஸ் என்றால் கடிகார முள் 12 இருந்து 1, 2 என்று முன்னோக்கி சுற்றும் திசை. ஆன்டி கிளாக் வைஸ் என்றால் கடிகார முள்
12 இருந்து 11, 10 என்று பின்னோக்கி சுற்றும் திசை. At a bank, Meena is new to the city. She goes to a bank to encash a traveler's check. Good morning. Can I encash this traveler's checks here? Yes, madam. Please take it to the cashier there. I would like to encash this traveler's check. Will you please sign here? Sure. And can you kindly sign on this form as well, giving your name and address? In what denomination would you want the money? I prefer 100 rupee notes. Here you are, madam. Please count it before you leave. It is correct. There's one more thing. I'd like to open an account in your bank. Well, please contact the assistant manager for details. He sits at the table behind counter number 3. Thank you. Excuse me. I'd like to open an account. What kind of account would you like to open, madam? I would like to open a savings bank account. All right. Please fill up this form and bring it. Do you know anyone who has an account with us and who can introduce you by signing on this form? I think my neighbor has an account with you. I'll find out what is the minimum amount that I must deposit to open an account. Do you want a checkbook? Yes, I do. In that case, you must maintain a minimum balance of rupees 2000. I see. What are the banking hours? Monday to Friday we work from 9 to 2. On Saturdays we work from 8:30 to 1. Sunday is the weekly off. Okay, I'll come tomorrow with the form. Thanks a lot. You are welcome, madam. New words. Encash. காசோலைக்கு பதிலாக பணம் பெறுதல். Sign on this form as well. இந்த படிவத்திலும் கையெழுத்திடு. In what denomination? எந்த நோட்டு வகைகள்? 100 ரூபாய் நோட்டா, 500 ரூபாய் நோட்டா? There is one more thing. இன்னொரு விஷயம். Minimum amount. குறைந்தபட்ச தொகை. Maintain. அப்படியே தொடர்ந்து காப்பாற்று. Banking hours. வங்கி நேரம். Weekly off. வாராந்திர விடுமுறை. Have you read the conversation? Now, answer these questions. Why is Meena carrying a traveler's check? What does she have to do before she can encash the traveler's check? Where can she find the assistant manager? Who has to sign on the account opening form? Will the bank be open at 9 o'clock on Saturday morning? What is the minimum amount that Meena must deposit to open an account? Sunil goes to the post office to buy some stamps and envelopes. Please give me 2 inland letters, 3 envelopes, and 10 2-rupee stamps. Here you are. That'll be 39 rupees. Sorry, I don't have change. Shall I give you a 1 rupee stamp so that I can return 10 rupees to you? I'm afraid I don't need any more stamps. I do have some change with me. Let me see. Here you are, 39 rupees, the exact amount. Thank you. By the way, can I see the postmaster, please? Why? What is the matter? I would like to speak to him on an important matter. The postmaster is rather busy at the moment. Could you come back after half an hour, please? Is it all right if I wait here? By all means. Please take a seat. The postmaster is free and he can meet you now. Do you see that cubicle on your left? He sits there. Go right in. Thank you. Good morning, sir. Good morning. Please sit down. What can I do for you? I will be out of town for a month. If there are any registered letters in my name, can my wife sign and receive them? Oh yes, she can. But you'll have to write a letter authorizing her to receive your letters and give the letter to me. And to whom do I address this letter? Address it to the postmaster. Nagara Post Office. That's me. Okay, sir. If you don't mind, can you give me a sheet of paper so that I can write the letter right away and give it to you? I can give you the paper, that's not a problem. But you can't give me the letter now, because the letter must have your wife's signature duly attested by you. Is your wife here with you now? No, she's at home. Okay, I will bring the letter tomorrow morning. How long will you be away? I will be away for a month, from the 10th of this month.
please mention this too in your letter. Okay, sir. Once you hand over the letter to me, I will give it to the postman concerned so that there will be no problem. Thank you very much, sir. You are most welcome. New words. Exact amount. சரியான தொகை. Rather busy at the moment. தற்சமயம் சற்று வேலையில் இருக்கிறார். Is it all right if I wait here? நான் இங்கே காத்திருக்கலாமா? Cubicle. தனி அறை. Go right in. நேரே உள்ளே போங்கள். I will be out of town. நான் ஊரில் இருக்க மாட்டேன். Registered letters. பதிவுத் தபால். Authorize. அதிகாரம் அளித்தல். To whom do I address this letter? இக்கடிதத்தை யாருக்கு எழுத வேண்டும்? Attest. சான்று அளி. உண்மையான கையெழுத்திடு. Mention. குறிப்பிடு. Postman concerned. சம்பந்தப்பட்ட தபால்காரர். Have you read the conversation? Now, answer these questions. Why does Sunil come to the post office? What does the clerk want to give Sunil instead of the change? Why does Sunil want to meet the postmaster? Why can't the postmaster meet Sunil right away? Where does the postmaster sit? Why can't Sunil give the postmaster the letter right away? Why does Sunil want his wife to receive his registered letters? Leads. Envelope. இச்சொல் நவுனாகவும் வேர்பாகவும் வரும். இது ஒன்றும் புதிய விஷயம் இல்லை. இதுபோன்று பல சொற்களை நீங்கள் இப்போது படித்து விட்டீர்கள். ஆனால் envelope கொஞ்சம் வித்தியாசமான சொல். நவுனாக வரும் உரை எனும் பொருளில் வரும்பொழுது இதை envelope என்றும், வேர்பாக முற்றிலும் மூடு எனும் பொருளில் வருகையில் இதை envelope என்றும் உச்சரிக்க வேண்டும். மீண்டும் ஒரு முறை உச்சரிப்பினை உன்னிப்பாக கவனியுங்கள். Envelope. Noun. Envelope. Verb. Envelope. Noun. Envelope. Verb. Envelope. Noun. Envelope. Verb. இப்போது வாக்கியங்கள். I put the money inside the envelope. Noun. This envelope is too small to hold this box. Noun. The air was enveloped in rain. Verb. The room was enveloped in fumes. Verb. Fumes. புகை. That will be 39 rupees. ஆக மொத்தம் 39 ரூபாய் என்பது இவ்வாக்கியத்தின் பொருள். Change. இச்சொல் இங்கு சில்லறை எனும் பொருளில் வந்துள்ளது. இச்சொல்லுக்கு மாற்றம், மாற்றுதல் என்ற பொருளும் உண்டு. இவ்வாக்கியங்களை பாருங்கள். She changed her dress after returning home. The teacher changed the class leader. There is a change in the program. The change of climate was good for her health. By all means, தாராளமாக செய்யுங்கள் என்று தமிழில் சொல்வோம் அல்லவா? இச்சொற்றொடரின் பொருள் அதுதான். முழு மனதோடு ஒப்புதல் அளிக்கையில் இச்சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். உதாரணங்கள்: Can I come to your house this evening? By all means, you are most welcome. Can I take some flowers from your garden? By all means, there are plenty of flowers on the plants. Can I call you at 10 o'clock tomorrow? By all means. Can I come with you to Bangalore? By all means. Enrolling in a class. Rati wants to learn Japanese. She goes to a coaching center. Good evening. Good evening, madam. Please sit down. I heard that you teach Japanese here. I'm interested in learning Japanese. You have come to the right place. Are you working somewhere? Yes, I'm working in a software company. We have Japanese clients and there is a good chance that my company will send me to Japan. Do you want to learn only spoken Japanese or do you wish to learn to read and write as well? What would you suggest? Since you will be interacting with Japanese in the course of your work, it will be better if you can read, write and speak Japanese.
How long will it take to gain fluency in the language? You can speak reasonably fluently in 6 months. You can definitely make a simple sentence in 2 months itself. What is the duration of the course? Our Japanese language course is divided into 4 levels, madam. 2 levels will be enough for you. What is the duration of each level? 3 months. Do you have classes every day of the week? There are 2 options. You can choose the weekend classes or the weekday classes. The weekday classes are from Monday to Friday, 2 hours each day. The weekend classes comprise 5 hours classes on Saturday and 5 hours on Sunday. I will opt for the weekend classes. Are the batches small? How many students will be there in each batch? We deliberately keep our batches small, madam, so that each student gets individual attention. There won't be more than 6 to 8 students in any batch. What about the fee? It is rupees 6,000 for each level if you pay in one go. If you pay in installments, you need to pay rupees 3,500 at the time of enrollment and rupees 3,000 at the end of the first month. The fee includes course material also. Okay, I'll think about it and get back to you. Very well, ma'am. Have a good day. You too. Thanks for the information. New words. You have come to the right place. நீங்கள் சரியான இடத்திற்குத்தான் வந்திருக்கிறீர்கள். Client, வாடிக்கைக்காரர். There is a good chance. சாத்தியக்கூறுகள் நிறைய உள்ளது. What would you suggest? உங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன? Interact, இணைந்து செயல்படு. Course of your work, உங்கள் பணி விஷயமாக. Gain fluency, தட்டுத்தடங்கலற்ற பேச்சினை அடைதல். Reasonably fluently, ஓரளவுக்கு தடங்கலின்றி பேசும் அளவிற்கு. Option, தேர்வுரிமை. Comprise, உள்ளடக்கி. Opt for, தேர்ந்தெடு. Deliberately, வேண்டுமென்றே, திட்டமிட்டு. Individual attention, தனி கவனிப்பு. Installment, தவணை முறை. Enrollment, மாணவராக பதிவு செய்தல். Includes, உள்ளடக்கி. Course material, பயிற்சிக்கான பாடங்கள் மற்றும் புத்தகங்கள். Very well. சரி, அப்படியே செய்யுங்கள். Have you read the conversation? Now, answer these questions. Why does Rati want to learn Japanese? Where does she work? Why does the receptionist suggest that Rati should learn to read, write and speak Japanese? How many months will Rati need to start talking in Japanese? How many levels of the Japanese course will Rati need? Why do you think Rati opts for the weekend classes? Why are the batches small? What is the fee that a student has to pay to study 2 levels of Japanese? Leads. Heard that? கேள்விப்பட்டேன் என்பதே இதன் பொருள். Hear that என்று present tenseலும் பயன்படுத்தலாம். இன்னும் சில வாக்கியங்கள். I heard that there was an earthquake in Japan a few hours ago. I hear that it keeps raining continuously in Cherrapunji. I heard that you were not well. How are you now? I heard that he lost all his money in the share market. Reasonable. Reasonably என்று வரும்போது இச்சொல் rather என்ற சொல்லை போல் ஓரளவிற்கு என்ற பொருளில் வரும். I am reasonably good at computers. She is a reasonably good dancer. He has a reasonably good voice. A reasonable amount of time was spent in preparation. ஆனால் reasonable என்று வரும்போது நியாயமான என்று பொருள் தரும். The price of these mangoes is reasonable. The demands of the workers were reasonable. Demand, கோரிக்கை. He is a reasonable person. He listens to what others say. In one go, ஒரே தரத்தில் என்பது இச்சொற்றொடரின் பொருள். ஒரே மூச்சில் என்று தமிழில் சொல்கிறோம் அல்லவா? அதுபோல. He recited the poem in one go. He ate all the food in one go. She visited all her relatives in one go.
I read the entire book in one go. Opt for. இதன் பொருள் உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும். Opt for இல் உள்ளது போல குறிப்பிட்ட verbs குறிப்பிட்ட prepositions உடன் தான் வரும். இந்த கூட்டணியினை மாற்றக்கூடாது. குறிப்பிட்ட verbuடன் எந்த preposition வரும் என்பதை பழக்கத்தில்தான் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். எனினும் நீங்கள் சட்டென்று ரெஃபர் செய்யும் வகையில் ஒரு சிறிய லிஸ்டை இங்கு தருகிறேன். படித்து வாக்கியங்களில் இச்சொற்றொடர்களை அமைத்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். புதிய சொற்களின் தமிழாக்கத்தையும் கொடுத்துள்ளேன். accused of குற்றம் சாட்டப்பட்டு, addicted to பழக்கத்திற்கு அடிமையாகுதல், angry with, annoyed at, anxious about, anxious for, ashamed of வெட்கப்படுதல், astonished at, acquainted with நன்கு அறிந்து கொண்ட, affection for, aptitude for நாட்டம், agree with a person, agree to a plan or proposal, backward in பின்னடைந்த, believe in, beware of, compete with போட்டியிடுதல், complain of, complain against, complain about, capable of செய்யும் தகுதியுடைய, careful about, confidence in நம்பிக்கை, confident of, contrary to, capacity for திறமை ஆற்றல், cause for care of, charge of, complain against, control over அடக்குதல் கட்டுப்படுத்துதல், deficient in குறைபாடுடைய, dependent on சார்ந்திருக்கும், disgusted with disagree with, dream of, exchange for eligible for தகுதியுள்ள, familiar with தெரிந்த, free from freedom from, fondness for பிரியம், guilty of குற்றம் செய்த, grieve at துக்கம் அனுசரித்தல், hatred for வெறுப்பு, ignorant of அறியாத, indifferent to injurious to கெடுதலான, interest in invitation to, love for long for ஏங்குதல், match for need of தேவை, neglect of புறக்கணிப்பு, offended at offended with சினமடைதல் வெறுப்படைதல், owing to அதனால், obedience to கீழ்ப்படிதல், objection to எதிர்த்தல், prepared for proficient in வல்லமை மிக்க, pride in பெருமை கொள்ளுதல், preside over quarrel with சண்டையிடுதல், remedy for பரிகாரம் தீர்வு, respect for recover from, rejoice at rejoice over, slave to அடிமைப்படுதல், sympathy for இரக்கப்படுதல், satisfied with shocked at, similar to suited to ஏற்றதான, sure of thankful for tired of, traitor to காட்டிக் கொடுத்தல், victim of பலியாகுதல், worthy of buying an air ticket. Sudeep is going to Mumbai on personal work and he wants to book an air ticket. He goes to a travel agency. Good morning, madam. Good morning, sir. How can I help you? I want to travel to Mumbai. Do you want to book tickets for both onward and return journeys? Yes, since I will be spending my hard-earned money, I want the cheapest flights available.
The lowest fares are in the slots between 10 a.m. and 2 p.m. for flights to Mumbai. That's okay. For my onward journey, please book me on a flight immediately after 10 a.m. For return, kindly check if there are any low-cost carriers in the evening after 5 p.m. My work there will not finish before that, and I have to travel a long distance to reach the airport in Mumbai. In that case, can I put you on the last flight out of Mumbai? The last flight from Mumbai to here is the cheapest. At what time is this flight? This flight is at 8:30 p.m., sir. This should be okay. Book me on this flight. It will also give me some time to catch up with my long-lost college mate. That settles it. Will you pay by cash? Can you book on credit card? Here is my card. New words. Onward journey. முன்னோக்கி செல்லும் பயணம். Hard earned money. கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த பணம். Carrier. இங்கு விமான போக்குவரத்து. Low cost. குறைந்த விலையுள்ள. Long lost college mate. நீண்ட நாட்களாக தொடர்பு விட்டு போன கல்லூரி நண்பன். Have you read the conversation? Now, answer these questions. Why does Sudeep want the cheapest fares? Why does Sudeep want to return by a flight that leaves Mumbai after 5 o'clock? Why does the travel assistant suggest a late evening flight out of Mumbai? What does Sudeep want to do once his work in Mumbai gets over? How does Sudeep pay for his air ticket? Leads. Catch up with. இது idiom. விட்டுப்போன ஒன்றினை மீண்டும் தொடரும் பொழுது இச்சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். இன்னும் சில உதாரணங்கள். I have not read the newspaper for the past 3 days. I have to catch up with it. I have to catch up with my swimming classes. I have had no time last week. When he went to school after a 1-month break, he had to catch up with a lot of lessons. I have not seen a movie for ages. I have to catch up with a lot of movies. That settles it. சுதீப் தன் பயணத்தை பற்றி முடிவெடுத்த பின் இவ்வாறு கூறுகிறார். Booking a train ticket. Sindhu goes to the railway station to reserve a ticket to Haridwar. I want a 2-tier AC ticket from Chennai to Haridwar on a train leaving this Monday. There is no direct train to Haridwar from Chennai on Mondays, ma'am. Then how do I go to Haridwar? You can take either the GT Express leaving at 7:15 p.m. or the Tamil Nadu Express leaving at 10:30 p.m. Both these trains will reach Delhi on the third day morning. From Delhi, how can I go to Haridwar? If you go by GT Express, it arrives in Delhi at 6:20 a.m. You can take the Delhi-Dehradun Shatabdi Express, which leaves at 6:50 a.m. That's only half an hour cab. What if the GT reaches late by even 20 minutes? Yes, you're right. It will be touch and go. I won't advise you to take Shatabdi. Can I go to Haridwar by bus? Are buses to Haridwar available from New Delhi railway station? Though the distance from Delhi to Haridwar is only 220 kilometers, it takes almost 7 hours by bus because of bad roads. Then what do you suggest? There are 2 options. You can take the Jan Shatabdi leaving Delhi at 3:30 p.m. This reaches Haridwar by 7:30 p.m. Or you can take the Mussoorie Express in the night, leaving at 10 p.m. This will reach Haridwar by 5:30 a.m. in the following day. Okay, I will take the Jan Shatabdi Express from Delhi. Do I need to fill up 2 reservation forms? 1 form will do. You can book a through ticket and take advantage of the telescopic fare. Okay, small mercies. I wonder how I'm going to spend 7 hours in Delhi before boarding the train to Haridwar. New words. Through ticket. கிளம்பும் இடத்திலிருந்து இறுதியாக சேர வேண்டிய இடம் வரை நேரடியாக ஒரே பயணச்சீட்டு. Have you read the conversation? Now, answer these questions. When does Sindhu want to leave Chennai? How many nights would she need to spend in the train before she can reach Delhi? Why is it risky for her to take the Dehradun Shatabdi Express to Haridwar from Delhi? Why does the clerk advise Sindhu not to travel by road from Delhi to Haridwar? What is the advantage of booking a through ticket from Chennai to Haridwar? Leads. Tier. ரயில் பெட்டிகளில் உள்ள படுக்கை வசதியை குறிக்க 2 tier,
3 tier என்று சொல்வோம். 2 அடுக்கு படுக்கை வசதி 2 tier, 3 அடுக்கு படுக்கை வசதி 3 tier. இச்சொல்லை tier கண்ணீர் என்ற சொல்லை போலவே உச்சரிக்க வேண்டும். பலர் இதை டயர் என்ற சொல்லை போல உச்சரிக்கிறார்கள். இது தவறு. வாட் if, அப்படி நடந்தால் என்ன செய்வது என்று கேட்க வாக்கியத்தை வாட் if என்ற சொற்களை கொண்டு தொடங்க வேண்டும். இன்னும் சில உதாரணங்கள். What if it rains? I don't even have an umbrella. What if you fall sick? You must be careful. What if you fail in the examination? You must work very hard. What if there is a power failure? Touch and go. ஒரு சந்தர்ப்பத்தை குறிப்பிட்டு touch and go என்று சொன்னால் அதில் இடையூறு வரக்கூடும் என்று பொருள். இங்கு ரயில் அதிகாரி சிந்து அந்த ரயிலை தவறவிடக்கூடிய ஆபத்து இருக்கிறது என்பதை குறிக்க touch and go என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறார். இன்னும் சில உதாரணங்கள். It will be touch and go for India as Australia is also playing well. Getting tickets on that train will be difficult. It may be touch and go. I have not done the exam well. It is a touch and go situation. He may not get the job. It will be touch and go. Take advantage of. இச்சொற்றொடரின் பொருள் நிலைமையை சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுதல். சில வாக்கியங்கள். She took advantage of his ignorance. அவனுடைய அறியாமையை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டாள். The porters took advantage of the tired passengers. பயணிகளின் அசதியை தமக்கு சாதகமாக சுமைக்கூலிகள் பயன்படுத்திக் கொண்டனர். The rich landowner took advantage of the poor farmers. பணக்கார நில அதிபர் ஏழை விவசாயிகளை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டார். The British took advantage of the disunity among the Indians. இந்தியர்களுடைய ஒற்றுமையின்மையை தமக்கு சாதகமாக ஆங்கிலேயர்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டனர். Small mercies. ஒரு கடினமான சந்தர்ப்பத்திற்கு பின் ஒரு சிறிய பளுகுறைவு ஏற்படும் போது இச்சொற்றொடரை உபயோகிக்கலாம். இங்கு சென்னையில் இருந்து ஹர்த்வாருக்கு நேரடி ரயில் தொடர்பு இல்லாத நிலையில் 2 ரயில்கள் மாறி ஹர்த்வார் சென்றடைய வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் உள்ள சிந்து பயணக்கட்டணம் சிறிது குறையும் என்று கேட்டவுடன் இவ்வாறு கூறுகிறார். இன்னும் சில உதாரணங்கள். Small mercies. I have to walk only a kilometer. Small mercies. I can see the bus at last. Small mercies. At least one hotel is open. Small mercies. My boss praised me at least once. I wonder how. எப்படித்தான் 7 மணி நேரம் ரயில் நிலையத்தில் இருக்க போறேனோ என்று தன் அங்கலாய்ப்பை வெளிப்படுத்த I wonder how என்று தொடங்கி வாக்கியம் அமைக்கிறார். I wonder how I am going to reach home. All the buses are so crowded. I wonder how I am going to get a good job. I wonder how I am going to learn swimming. I am so scared of the water. I wonder how she is going to take part in the running race with her sprained foot.